Hello, everyone, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is my honor to welcome you on behalf of the International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue to today's International Roundtable on Artificial Intelligence and Cultural Diversity, Seeking Universal Ethics. Your participation, representing diverse religious communities, academic institutions, governmental bodies, and cultural organizations, demonstrates our shared commitment to ensuring that artificial intelligence develops in harmony with the values of human dignity, ethical responsibility, and mutual respect. Before we begin, I would like to briefly outline our program. We will start with opening remarks from our co-organizers, then proceed to expert presentations. Following the presentations, we'll open the floor for discussion. I kindly ask all participants to keep microphones muted unless taking the floor and to use the raise hand function to request speaking time. I hope the interpretation is quality. Please choose your language at the translation option, and we have translation from English to Russian and from English to Kazakh. With this, let us begin. First of all, I'm pleased to invite Ms. Gulsana Khojabay, Chair of the Board of the International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue, to deliver her opening remarks. Okay, thank you very much, Madi. Good day, dear colleagues, dear participants. It's my big pleasure to see all of you. I see participants from different countries. It's really great that we gathered today to have this roundtable. And on behalf of the International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue, I'd like to again very warmly welcome all of you, and thank you for your time, for being with us today, for your further contributions to the roundtable, to its outcomes. And also, I'd like to express my special gratitude to Mr. Ravan Hasanov, the Executive Director of the Baku International Center for Multiculturalism, for his personal support of the Roundtable and continued commitment to fostering open dialogue and collaborative work with our two institutions. I know that Mr. Gasanov will join us a little bit later, but anyway, it's important to note this. The topic of today's discussion is artificial intelligence and cultural diversity. Artificial intelligence is truly transforming power of modern world, but at the same time, it challenges our moral and cultural values. AI reflects the principles of those who create it, which means our responsibility is not just technological, but mostly and deeply ethical. And exactly here, the power of interfaith and intercultural dialogue becomes indispensable. When I did some research, it turns out that the topic of artificial intelligence and religion is very much multi-layered. What is it? The first dimension is practical dimension. It's when AI is already entering religious life, from holograms of Jesus in Switzerland to a robot monk in Beijing, an AI pastor in Poland, and digital assistants for pilgrims in Mecca, and so
force. We have many examples across the globe. The second dimension is spiritual. It's how AI shapes a person's individual spiritual experience and their understanding of faith. And to my opinion, it's maybe the most complicated dimension of all. And the third dimension is ethical dimension. It's exactly here where religious leaders can act as voices of moral values and help shape the principles for artificial intelligence development and its future nature, its future structure. It's work not only in religions or within religions, but also across societies more broadly. And this multi-layered nature makes the topic of artificial intelligence and religions and cultures truly complicated, and shows why discussions like ours today is very important. And in this context, I'd like to say a few words about Kazakhstan. As you all know, we are quite proud that Kazakhstan has earned global recognition as a trusted platform for the dialogue between religious leaders. The Congress of the Religious Leaders and the initiatives developed within the framework of the Congress, including the Astana Peace Declaration 2025, communique of young religious leaders, and outcomes of the first ever expert roundtable, which held within the Congress, consistently emphasize human dignity, respect for diversity, and peaceful coexistence. President Kassym-Jomart Tokayev's call to develop an interfaith, interreligious framework for artificial intelligence ethics, the idea of so-called commandments for algorithms, reflects our country's commitment to ensuring that innovation remains aligned with the universal moral values. The work of the recent Congress held in September this year in Astana and its outcomes show a clear understanding that technological development must go hand in hand with responsibility and cultural sensitivity. Our center actively contributes to this agenda by supporting dialogue among experts, scholars, religious leaders, and also policymakers. We believe that AI should enhance human wisdom, not replace it. Support cultural diversity, not devalue it. In this regard, today's roundtable is another good opportunity to jointly reflect on how technology can serve peace, inclusion, and sustainable development. And I'm quite confident that your insights, your contributions will shape a more ethical and human-centered digital future. Hopefully, dear colleagues, we will have a very fruitful discussion and conversation today. I wish good luck to all of us. Thank you very much. Thank you, Ms. Gulsana Karpekovna, for your inspiring message and for emphasizing this important intercultural dialogue. And now we have to move on to the expert presentations. Each distinguished speaker is invited to present for 5 to 7 minutes. So let us begin. Our first speaker is Mr. Maqsad Ramankulov, Deputy Chair of the Committee for Religious Affairs of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Please, the floor is yours.
Ассалаумағалейкум, құрметті қатысушылар. Мен өте қуаныштымын бүгінгі осындай дөңгелек үстелге қатысып отырғаныма. Енді баяндамаға бастасам. Dear participants of the Roundtable, dear guests, today we have gathered for the International Online Roundtable on the topic Artificial Intelligence and the Cultural Diversity, the Search for Universal Ethics. The theme of today's event is extremely relevant. In the context of globalization, where digital innovations are rapidly developing and the new technologies, together with artificial intelligence, are increasingly penetrating everyday life. We face a fundamental task to ensure the fair and the human use of these opportunities while taking into account the religious and the cultural diversity of our society. Today, Kazakhstan pays special attention to the development of artificial intelligence. It is particularly worth highlighting the 8th Congress of Leaders of and the Traditional Religions, held on 17th, 18th September 2025 in Astana. Within the framework of this Congress, the topic of artificial intelligence was brought to a separate discussion on entire third section entitled Spiritual Values in the Age of Digital Reality and Artificial Intelligence was dedicated to these issues. At the opening of the 80th Congress, the President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, proposed the creation of an Interfaith Commission on the ethics of artificial intelligence development, which would work on drafting a universal set of principles for the responsible use, the natural networks and other breakthrough technologies. In addition, the final document, the Astana Peace Declaration 2025, include two special provisions dedicated to issues of responsible use of artificial intelligence. Moreover, on 17th November 2025, the law of the Republic of Kazakhstan on artificial intelligence was signed. The law introduced the fundamental principles governing artificial intelligence system, the principles of legality, fairness, equality, transparency, and explainability, the priority of human well-being, freedom of will in decision-making, data protection and confidentiality, safety and security. All these steps highlight the importance of the topic of today's roundtable. Dear colleagues, I express my gratitude to the Baku International Center of Multiculturalism and the International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue for organizing such an important platform, as well as to all participants of the roundtable. Today's event is an opportunity for each participant to contribute to the formation of a shared vision and a proposal to discuss pathways for the development of artificial intelligence, taking into account cultural diversity and the strengthening of harmony in the society. I wish everyone success and a constructive dialogue. Thank you very much. Mr. Madi, we don't hear you.
Thank you very much for the insightful contributions. Our next speaker is Mr. Ghalambek Majiev, Chief of Staff of the Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan. Mr. Majiev, you have the floor. Рахман-рахим, асыған көрегеші мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті де қадірменді, осы өте маңызды қазіргі қоғамдағы қажетті тақырыпты халықаралық дөңгелек үстел деңгейіне алып шыққан ұйымдастырушыларға жасанды интеллект пен мәдени көптүрлілік және де жалпыға ортақ этиканы іздеу тақырыбындағы халықаралық дөңгелек үстел ұйымдастырған Астана қаласынан орталық басқарма төрайымы Гүлсана Қарпекқызына және Баку қаласынан Раван Гасанов мырзаға және де осы алаңда жасанды интеллекттің байланысты тақырыбындағы мәселе талқылауға бүгінгі қатысып отырған қадірменді қонақтар мен шетелдегі әртүрлі дін және мәдениет өкілдеріне Алла тағаланың рахымымен игілігін тілеймін. Құрметті әріптестер, бұл енді қазіргі уақытта әлемнің өзі бір шекарадан кеңістіктен, физикалық кеңістіктен шекарадан кеткендігін баршамыз білеміз. Соның өзін сол себепті жасанды интеллекттің қазіргі уақытта қоғамның барлық қабаттарына енгендігін қазіргі уақытта практика тәжірибеден көріп отырмыз. Қазіргі уақытта қоғамда біз мысалы түрлі ғалымдар қоғамның 18 қабаты бар дейді, қоғамның 32 қабаты бар дейді. Сол барлық қоғамның 18-32 қабаттарына интернет, әлеуметтік желілер және жасанды интеллекттің кіргендігі және оның практикалық деңгейде жүзеге асырып жатқанын баршамыз көріп отырмыз. Сол себепті бүгінгі алынған тақырып өте маңызды деген пікірдеміз. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атынан болатын баяндамамның тақырыбы цифрлық трансформация және жасанды интеллект Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастамалары мен тәжірибесі. Және де біз осы алғашқы пікір білдірмес үшін сіздерге Қазақстан Республикасының Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай қажы Тағанұлы Хазіретіміздің ыстық ықыласын жеткіземіз. Ол кісі іс-сапарда болуына байланысты бүгін шараға қатыса алмады, бірақ осы ұйымдастырушыларға және қонақтарға үлкен сәлемін айтты. Құрметті әріптестер, біз бұл жиыннан не күтеміз? Біз бұл жиыннан ең бірінші тың ой күтеміз, екінші жаңа әріптестер күтеміз, үшінші жаңа шешімдер күтеміз, және төртінші жаңа нәтиже күтеміз деп біз осы жиынға үлкен бір ыждағаттылықпен келіп отырмыз. Себебі мұсылман қауымының аманатын атқарғаннан кейін біз халыққа ең жоғарғы деңгейдегі қызмет көрсетуге тиістіміз. Жалпы өз тарапымыздан, ислам тарапынан, мұсылмандық тарапынан айтатын болсақ, біз бір сұраққа жауап бергеніміз дұрыс сияқты. Мысалы, жасанды интеллект мұсылман үшін керек пе, керек емес пе деген сияқты. Бұл әлеуметтік желі, интернет керек пе, керек емес деген сұраққа әркім өзінің жауабын іздейді. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айтар ой пікіріміз, бұл жасанды интеллект біздің дінімізге керек және ол оң ықпалын тигізеді деген басты ұстанымдамыз. Бірақ бұл жерде, бұл тақырыптың аты айтып тұрғандай, бұл жерде ортақ этикасын сақтағанда ғана керек деген пікірдеміз. Себебі біз жасанды интеллектке ең алғашқы қарағанда біз тек қана ол ақпарат көзі ретінде қараймыз. Жасанды интеллектті біріншіден, екіншіден технологиялық құрал ретінде қараймыз. Бұл жасанды интеллектке біз ешқандай бір рухани көшбасшы ретінде қабылдамаймыз, діни ұстаз ретінде қабылдамаймыз. Тек қана технологиялық құрал және біздің осы ислам дінін таратудағы бізге көмекші құрал ретінде қараймыз. Жалпы исламның басты мақсаты ол жер бетіндегі адамдарға ислам дінін тарату, қасиетті Құран және пайғамбар сүннетін тарату болып табылғаннан кейін біздер осы барлық жолды дәстүрлі мешіт ішіндегі дәрістерден бастап қазіргі уақыттағы қоғамдағы заманауи жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін қолдану арқылы өзіміз жүзеге асырамыз. Және де бұл жасанды интеллектті қолдану бұл исламға таңсық емес, мұсылмандарға таңсық емес бір құбылыс деп ойлаймыз. Себебі ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің кезінде
хат жазып, сол хаттың ішіндегі құндылықтарды Эфиопия патшасы қабылдап, осы арқылы дін қабылдаған. Мысалы, сол арқылы өзінің хатты оқып болғаннан кейін, сол патшаның өзінің тағынан түсіп, сол хатты көзінің маңына әкелгендеген деректер бар. Сол сияқты осының негізінде, хаттың негізінде, онлайн түрдегі дін тарату негізінде де біздің ардақты құндылықты ислам тарады. Сонымен қатар осындай хаттар ол Паршы патшасына, Византия патшасына, Дамаск, Аман, Ешман, Ямам деген сияқты өлкелерге тарағандығын көрсек болады. Бұл айтайын дегенім, жалпы ислам бұл тек қана дәстүрлі оқыту формасын ғана емес, жаңа қоғам тарапынан пайда болған жасанды интеллект секілді үлкен осы дүниенің нығметтерін пайдаланып та таратып отырамыз. Бұл жерде ендігі мәселе айтатын болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, слайдқа көшірем. Қазақстан діни басқармасы енді жасанды интеллект мәселесінде өз тарапымыздан үлкен жұмыстарымызды жасап келеміз. Және де ең алдымен біздің Қазақстан Республикасының құрметті мәртебелі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевич 2020 жылды цифрлы Қазақстан деген мемлекеттік жоба аясында үлкен бастама тастады. Соның негізінде де осы діни бірлестіктер ретінде қоғамның бір қоғамда орын алатын мекеме ретінде біз де өзіміздің цифрлық әлемдегі трансформация жұмыстарымызды бастап, оң және теріс нәтижеге қол жеткізіп келеміз. Әрине, бір өзіміздің теріс нәтижемізден жетілдіріп, алдағы уақытта халыққа нақты өнімдер ұсынып келе жатырмыз. Жалпы біз келесі жасанды интеллект бұл біздің ақпарат технологияның жаңа кезеңін қалыптастырып отырады. Ол денсаулық сақтау, білім беру, экономика секілді діни, рухани бағыттың дамуына ықпал етті. Біз бұл жерде қазір мойындауымыз керек, дін классикалық мешіттің шекарасынан шықты. Енді діннің таралу ортасы интернет кеңістігі, жасанды кеңістігін біздер көрдік. Сол себепті бұл жаңа бағыттағы жұмыстандыруымызда бізге жаңа жұмыс алаңын береді. Сонымен қатар цифрландыру мәселесі ол технологиялық қана үрдіс емес, ол қоғамға тиімділік, ашықтық, қолжетімділік және алып келетін өзгеріс. Сондықтан әрбір діни институттың бұл процестің сыртында қала алмайды. Осы себепте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 2023 жылы цифрлық даму бөлімін ашып, бүгінгі таңға дейін бірнеше біздің цифрландыру бағыттарымыздағы бірнеше табысты жұмыстарымызды атап көрсетуге болады. Бұл жерде біздің діни басқарманың жалпы осы пост кеңістік елдеріндегі, болмаса Орта Азия елдеріндегі деп айтуға болады, ең бірінші жетістігіміз, осы цифрландыру бойынша жетістігіміз бұл 2020 жылы, баршаңыз білесіздер, пандемия орын алып, осындай санитарлық ережелерге бағыну талаптары бүкіл халық деңгейінде болғаннан кейін, біз исламға қызмет ету бойынша өзімізге сұрақ қойдық, біз қалай қызмет ете аламыз? Осы сұрақ қою барысында Алла Тағала хидайет беріп, осы жаңа бір пікір туындады. Бұл баршамыз білесіз, исламда шамасы келетін азаматтарға ақыл есі бар, есі дұрыс, азат, шамасы келетін азаматтарға ол құрбан шалу уәжіп амалып тұр. Сол құрбан шалуды біз елдер, халықтар үйлерінен шыға алмай отырғанда қалай сол кісілерге қызмет жасаймыз деп онлайн құрбан деген жобасы ұсынылды. Бұл 2020 жылдан бері Қазақстан Республикасының азаматтары үйлерінде отырып алып, өздерінің құрбандарын шалуға тапсырыс беріп, одан кейін бар сол өзінің сойылған құрбандық етінің, құрбандық малдарының шалу барысын тікелей онлайн қадағалап, одан кейін ол етінің өзінің бір бөлігін етіне өзі алып келіп, және де қалған мұқтаж адамдарға табыстау үрдістерінің барлығын осы құрбан жобасында көріп отырамыз. Және бұл жобаның өміршең екендігін атап кету керек. 2020 жылы басталған жоба қазіргі уақытта 2025 жылға дейін өзінің жұмысын атап келеді. Жыл сайын ондаған мың Қазақстан азаматтары осындай тамаша қосымша арқылы өздерінің жұмыстарын жүргізіп келе жатыр. Бұл енді алғашында біздің діни басқарманың мүмкіндігі арқылы ғана ашқан болса, кейін екінші деңгейдегі банктермен интеграция жұмыстарын жүргізіп, қазіргі уақытта өте жылдам тез жұмыс жасайтын қосымшаға айналды. Келесі діни басқарманың маңызды бұл цифрлық даму барысында маңызды қосымшамыз бұл хадж гайд деген біздің қосымшамыз. Білесіз, қажылық бұл исламның 5 парызының бірі. Сондықтан бұл 5 парызды орындау
орындау, дұрыс орындау, енді Алланың құзырында қабыл ету, Алланың құзырында, бірақ адамнан келетін міндеті оны дұрыс орындау, оның парыздарын, шарттарын жеткізу мақсатында бәріне қамту мүмкін емес. Өздеріңіз білесіздер, қаржылық маусымында бірнеше миллиондаған адамдар барады. Сол себепті Қазақстан қаржыларына қаржылық барысын өтеу үшін қастарында көмекші құратынде өте тамаша қаржыға қосымшасы жүзеге асып, қазіргі уақытта умра қаржылықтарын, кіші қаржылықтарын, үлкен қаржылықтарын өтеу барысында өте тамаша көмекші құрал ретінде өзінің өміршеңдігін көрсетті. Одан кейін муфтият бот, біздің енді білесіз, телеграм жүйесінде қазіргі уақытта азаматтармен екі жақты байланысымыз өте жақсы артып келе жатыр. Біздер адамдармен тікелей байланыс жасаймыз, халықаралық телефон арқылы байланыс жасаймыз, және әлеуметтік желілер арқылы осындай байланыстың тиімділігін арттыру барысында, діни қызметтің тиімділігін арттыру барысында осы муфтият бот, өзіміздің телеграм мессенджеріміз ресми бот ашылды. Осы арқылы халыққа өзінің сұрақтарын қоя алады, өзінің пәтуаларын, өзінің жаңалықтарын, өзіне керекті діни әдебиеттерді барлығын осы батырмаларды басу арқылы дұғаларды, пітір садақаны, қадір түн, айт, яғни діни мағлұматтардың барлығын алып, халыққа жақсы ақпарат жетіп отыр. Келесі біздің қосымшамыз, ол әрине біздердің жастарға рухани тәрбие, білім жетілдіру бойынша жұмыстанамыз. Ол ислам көйі жастарға арналған діни сауат ашу ойыны. Бұл форматта да, ойын форматында халықтың арасындағы, шәкірттердің арасындағы білімін жетілдіру бұл тиімді тәсір ретінде көрдім, және қазіргі уақытта жоғарғы сұранысқа ие болып тұр. Және де біз осы алдағы уақытта осы жасанды интеллект және әлеуметтік желі мүмкіндіктерін ары қарай дамыту басында Қазақстан мұсылмандар басқармасы муфтият деген үлкен ақпараттық жүйе, экожүйе, электронды экожүйені жүзеге астық. Бұл жерде ең алдымен бізде құжат, бұл құжат деген алдарыңызда несі тұр, графалар тұр, және де біздің кадрлық жұмыстарымыз, мешіттерімізге байланысты жұмыстардың барлығы осы муфтият экожүйесінде кешенді жүйе ретінде қарастырылып отыр. Бұдан бөлек елімізде 30-ға жуық ресми діни сайт және мыңдаған парақшаларымыз бар. Бұның барлығы да осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының цифрландыру, электронды ортадағы цифрлық әлемдегі өзінің жұмыстарын жүргізу барысындағы біздің бұл жұмыстарымыз болып табылады. Енді алдағы уақытта жасанды интеллект бойынша біздер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы техникалық мамандар мен шариғат мамандарымен бірлесе отырып жақсы жаңа өнімдер дайындап жатырмыз. Ол алдағы уақытта уақыт сағат келгенде өздеріңізге таныстырылады. Бірақ бұл жасанды интеллектті қолдану барысында бізге оң жағын көрсетті, бірақ онымен қатар теріс парадокстық жағдайында ол пайда болып отыр. Себебі жасанды интеллект осы 14 жыл бойы ислам құндылықтарына нұсқан келтіретінде әрекеттері бар. Себебі ол бана жасанды интеллекттегі бақылаусыз, тараусыз түрлі теріс пиғылдармен салған әдебиеттерді қолданып, өздерінің теріс шешімдерін болып, оны біздің ислам құндылықтарын бұзатын әрекеттер болуы мүмкін. Және де біз жасанды интеллекттің қолдану бойынша бірінші құндылықтарға теріс әсер етуі мүмкін, екінші діннің коммерциялануына алып баруы мүмкін, үшінші және де ол діннің мазмұны мен мазмұндық тәжірибесін төмендету деңгейі болып қалуы мүмкін деген сияқты біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір қосымша зерттеуді қажет ететін мәселелер бар. Әрине, Алла тағала адам баласын осы дүниеге алып келгеннен кейін біздің Алла тағала адамның қолынан келмейтін мәселені ешкімге жүктемейді деген аятты негізге ала отырып, осы жасанды интеллектті мұсылмандардың қызметіне жақсы қолданамыз деген ниеттеміз. Алла разы болсын, баршаңызға көп рахмет. Thank you, Mr. Majiev, for an exciting and insightful presentation about your important digital initiatives by the Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan. Next, we are moving back to the first section of our program. I have the honor of inviting Mr. Ravan Hassanov, Executive Director of the Baku International Multiculturalism Center, to deliver his welcoming speech. Thank you. So thank you very much. First of all, I am deeply apologize for being late. I was in an official meeting. I'm very, very sorry. And
And also, I'm very thankful for our brothers and sisters in Kazakhstan, our colleagues, Gulshana Khanum, special thanks for organizing this jointly event, which the topic is very, very relevant, very important for us also, for nowadays. I think for every religion, it's very important topic. And we often say that the 21st century is defined by technology, but I believe that it's equally defined by identity. It is defined by the way in which cultures meet, interact, and shape and shared norms. Artificial intelligence is today a force present in every layer of our society. It influences our communication, our education, our health system, or economies. And so the question before us is not just a technological, it's a profoundly civilizational question. Will AI preserve cultural diversity, or will it silently erase it? AI, at its core, is a mirror. It reflects the data, values that we intentionally or unintentionally feed into it. If this mirror contains biases, then the AI we build will reproduce these biases at the scale. Imagine for a moment that AI system trained only one linguistic tradition, one worldview, or one cultural narrative. Such a system could unintentionally marginalize the language of smaller communities, flatten complex cultural expression, or even promote distorted vision of history. In this sense, AI is not simply a technological tool, it's a cultural actor. And like any actor in global arena, it carries also responsibilities. In our global discussions on AI ethics, we often search for universal principles. But the paradox is evident. Universal principles cannot be imposed. They must be shared, negotiated, or co-created. Universal ethical should not mean uniform ethics. It must embrace pluralism. It must accept the values, have different expression in different cultures. I believe it should rest on 4 pillars. First, respect for cultural identity. AI must recognize and protect the linguistic and cultural identities of all people, large or small, doesn't matter. The second, fairness and non-discrimination. AI systems must be built to prevent bias based on ethnicity, religion, language, or cultural heritage. The third, transparency and responsibility. Technology creators, governments, companies, or researchers must be transparent about how AI systems are trained and how decisions are made. People should have the right to understand how technologies that affect their lives operate. And the fourth, inclusion in AI governance. AI governance must reflect the diversity of cultures it will impact. That means that including voices from different civilizations, from the global south and north, from traditional communities, indigenous groups, minority cultures. Without inclusive governance, we risk creating a digital hierarchy where some cultures will write the rules or others will follow them. Ladies and gentlemen, we are at a crossroad, I think. AI can become a global equalizer or global divider. It can promote understanding or create a digital monocultures. It can deepen our appreciation of diversity or erase it quietly. But fortunately, the future is not predetermined. It is shaped by the choice we make today. At the Baku International Multiculturalism Center, we are proud to contribute to this global dialogue. We believe that the ethical future of AI must be built on multicultural foundation. Our experience showed that coexistence is possible, dialogue is powerful, and mutual respect is only path toward sustainable peace. We are committed to fostering academic research, institutional cooperation, and educational initiatives that explore how cultural diversity can shape responsible AI. We stand ready to cooperate with global partners, universities, research institutions, civil society organizations, to ensure that future technologies serve humanity as a whole, but not just a select few. I think I would like to express my own and my organization's initiatives that we are ready with our Kazakhstan partners jointly
to work on this direction, which is very sharp, discussing in a global scale, to make some publications, to involve academicians, organizations, and religious people to, because a few months before I was in Vatican, also there was this topic will be discussed, and also in Islamic world, this is one of the main topics, because AI is, for sure, it's very helpful, it's very trend, but it can be also threat. The most important how we will use it, and we are ready to work on this direction with our brothers and sisters. Thank you very much, Rahmat, and we'll be happy to hear other speeches and work with our colleagues. Thank you. Great. Thank you very much, Mr. Hassanov, for your thoughtful remarks and for your long-standing partnership in advancing intercultural dialogue. I now invite Mr. Ivan Ivanov, Chair of the Executive Board of the International Center Alliance of Civilizations, to deliver his presentation. Thank you very much, Honorable Chair of the Board of International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue, Honorable Director of Baku International Multiculturalism Center, distinguished colleagues, dear friends. Thank you sincerely for this invitation, and many thanks to the center, many thanks to the Baku International Center, and it's a pleasure to join this roundtable, and I still remain inspired by the spirit of the dialogue and mutual respect that marked the recent Congress of Leaders of World and Traditional Religions in Astana this September. To be honest, I'm still under impression from your wonderful country, from your hospitality and the wonderful organizations. So, as a political scientist, because my background it is in political science, I'm deeply interested in how emerging technologies reshape societies, how they reshape values, how they delicate balance of power. So the first question that I'm asking is, what is the essence of this epoch that we're living in? Because I believe that we live in time of chaos, where there is increasingly difficult to know what is true. So-called alternative facts are offered to us from all sides, and algorithms enclose us in small worlds where we can only hear what we want to hear. So when everyone lives in their own truth, we lose the common direction, we might say. Also, what we may add is that where there is no shared reality, there is no shared course. So these global crises are multiplying, and they're becoming polycrises. And this was evident during the pandemic, because the pandemic took away our illusion of personal self-sufficiency. Another important factor is the climate crisis. This is the existential backdrop and economic insecurity that erodes trust as well. And what is important, as described by the German sociologist Hartmut Rosa, the pace of changing is so fast that it reduces the time needed for orientation, because we do not have time to fix the compass, to reflect before being hit by another storm that surges new report, crises, alarms, and this creates collective vertigo. What I said during my time in Astana in September, I will repeat that in such moments of uncertainty, spirituality and religion become more than personal belief, because they become collective anchors. So the great faith tradition reminds us that truth is not only what we can measure, but what we can live through, what we can experience it. So we witnessed during your Congress in Astana how interfaith dialogue offers precisely what technology cannot. And that is moral imagination, that's humility, and the recognition of human dignity that no algorithm can optimize. On the other hand, while AI accelerates and simplifies, spiritual tradition slows us down and deepens us, preserving the pluralism of meaning that makes societies humane. So if we allow technology to govern without this moral foundation, we risk creating a world that is efficient, but it will be empty. Because the spiritual wisdom does not resist progress, we might say, because it ensures that progress remains human. So if this is sort of a diagnosis, what is the therapy, we might ask? How do we adapt to these new realities? First, critical thinking and media literacy are the basic thing for our defense. We must learn to check sources, to detect manipulations, and to detach ourselves from the bureaucracy of algorithms. Second, it is the slow universal values: human dignity, compassion, justice.
And I believe that these virtues are eternal. The third thing might be accepting uncertainty, okay? Because orientation today is not a line, but it's a process. Instead of observing over control, let us build resilience. This is similar like the bamboo tree, okay? It bends, but it does not break. So actually how I see where we are going right now in this moment, in humanity, this is a period when we are going through we might call it the largest political experiment in history. And this experiment is not in parliament or public square, but within the invisible architecture of the code. So the essential question is, are we building a democracy of values, or we are quietly drifting towards a dictatorship of data? Because for centuries, cultures have disagreed, and this is very important. They richly and creatively disagreed on what is just, what is sacred, what is beautiful, what is good, what is evil. So these disagreements are not weaknesses, they're the motor of civilizational vitality. But yet, in this particular time, AI introduced something profoundly new. Those are the machines that do not deliberate but optimize. So now we are having systems that do not negotiate, but they standardize. And this is based on algorithms that flatten the ambiguity into probabilities, right? So although almost invisibly, optimization begins to masquerade as truth. And to be honest, data is not neutral. It is a distillation, we might say, of the past pretending to predict the future. So when AI optimizes, it optimizes based on what has been, not on what ought to be. And because what has been reflected as asymmetrics, exclusions, and historical power imbalance of our world, optimization becomes a kind of cultural gravity, but quietly pulling societies towards a single statistic center. And this threatens to replace the vibrant contents of democratic values with the cold efficiency of best practices, so-called best practices, okay, determined by opaque models. So today, any village, a religious community, or a minority culture might find itself having to justify its tradition against global benchmarks set by algorithms that are trained on somebody else's majority. So if culture is diversity, this optimization is convergence. And convergence, when left unchecked, becomes erasure. And here I would like just briefly to reflect on Arnold Toynbee, one of the greatest historians of civilizations. He observed that societies, they fail not because of external threats, but because their response became mechanical and unimaginative. Because civilizations endure when they respond creatively and distinctly to the challenges they face. And AI confronts every culture with precisely such a test. Will we respond creatively while preserving our pluralism, or mechanically by surrendering decision-making to predictive algorithms? Another important scholar is Peter Sorokin, one of the most important sociologists. He was a former member of the Constituent Assembly of Russia. And he showed that civilizational cycles between ideational, idealistic, and sensate cultural types is very important to understand. And he argued that the modern Western world has entered into an extreme sensate phase. And that sensate phase worships the empirical, the measurable, the visible. So AI pushes the sensate culture into overdrive right now, because it became hypersensate civilization, in which only what can be quantified, we might say, is allowed to matter. And humans become data sets, and cultures are perceived as clusters. Or the values can become optimization criteria. So Sorokin would warn that societies which elevate only to the measurable things eventually collapse under the weight of their own materialistic absolutism. But to be honest, this is not the whole story, because AI also holds the potential to spark cultural renewal. It can help preserve endangered languages, safeguard our oral traditions, democratize access to knowledge, and empower small cultures to reach global audience. And Toynbee reminds us that civilizations are renewed through creative responses. And AI can be the catalyst of such a creative, if only guided by wisdom. And I strongly believe that the only way if we guide it by wisdom. Because a society that worships optimization forgets how justified values, because it forgets that the values require justification at all, right? And I will end with this.
we face a paradox right now. If AI is to respect cultural diversity, it must categorize culture. But yet, by categorizing it, we risk freezing it. And by defining values, we risk narrowing them. Why? Because if we quantifying diversity, we risk distorting it. And AI can turn living creatures into museum artifacts in this way. They're preserved, indexed, and yet somehow lifeless. Because real cultural diversity is not inventory of practices. This is something that is going on. This is unpredictable evolution of meaning. And our algorithms handle dynamism the way bureaucratic handle poetry, right? This is awkwardly. So our task is not to impose a universal ethics, nor to search for a single moral framework on which all culture can agree, and certainly not to smuggle consensus through the back door of objective data. So as I can conclude, our task is far more demanding. So to design AI systems that expect disagreement, because disagreement is important, to build algorithm capable of hosting multiple truth systems, because we're living in a multipolar world already, and to create infrastructures where we might say different values can coexist without being collapsed into a global average. So at the end, I will ask a question that maybe none of the algorithms can have the answers right now, but it will eventually. So as human beings, do we want a future that will be shaped by collective imagination of humanity, or by the collective inertia of our data sets? One future might be more democratic, another is morally efficient, but only one remains human, because AI is inevitable. Its advance cannot be stopped, but can be shaped. Technology alone cannot tell us who we are. Identity is not an algorithmic output, because it's a story, it's a memory, it's a virtue that cultivates through time. Every culture, every faith, every community carries its own truth about courage, about dignity, about compassion, and about responsibility. And these virtues are so important, and we should emphasize every day. Thank you so much for your patience, and thank you so much for inviting me to address this remarkable audience. Thank you, Mr. Ivanov, for raising such essential questions about the balance between human values and technological optimization. Next, thank you very much. Our next speaker is Mr. Timur Chekbarbayev, Public Information Officer of the Baha'i Community of Astana. Mr. Chekbarbayev, the floor is yours. Thank you. First of all, I would like to express my deep gratitude to the Center for inviting me to this forum and providing and offering an opportunity to give a talk. If I knew it before, I would probably prepare it in English, but this time I will give it in Russian. And I also, it's really a pleasure to see such a diversity of the colleagues from different countries who are united in just one very important reflection on the very acute theme. So with your permission, I will just proceed in Russian. Уважаемые участники форума, в своем выступлении мне хотелось бы обозначить проблематику человеческого взаимоотношения с технологиями. Это будет очень начальная попытка, так как ранее я не был вовлечен в это обсуждение темы. Технологии не пришли ниоткуда и не пришли ни с чем. Они – порождение науки и привносят в наш мир присущие им ценности. Технологии задействованы во всех сферах человеческой жизни, и они стали менять наше представление о себе, об окружающей нас реальности и о самих технологиях. Мы живем в эпоху беспрецедентной связанности. Цифровые технологии соединяют миллиарды людей почти мгновенно. В этом значении цифровые технологии продвигают вперед процесс глобализации, предоставляя максимально удобную систему коммуникаций и безграничный доступ к накопленным человечеством знаниям. Тем не менее, польза от технологий неоднозначна. Например,
Парадоксально то, что с одной стороны цифровые технологии способны почти мгновенно соединять в виртуальном пространстве миллионы людей, а с другой использование цифровых технологий может усиливать в людях чувство одиночества, отчужденности и самоизоляции. По всей видимости, последнее связано с сокращением живого общения между людьми в связи с их переориентацией на взаимодействие виртуальное. Все осознают, что процесс все большего вовлечения человечества в использование цифровых технологий неизбежен. Однако на этом пути также неизбежно возникают вопросы морального и этического выбора. Ответить на звонок или отписаться в мессенджере, лично приехать на свадьбу или подключиться к торжеству через видеоконференцию Zoom, самому ли готовить доклад или поручить эту задачу искусственному интеллекту, практиковать ли академическую честность, написание диссертации или усиливать свои навыки, формулировать задачу для искусственного интеллекта таким образом, чтобы стереть следы работотворчества и как можно больше очеловечить научный текст. Вот одни из многих нешуточных вопросов, которые начинают тревожить умы. С развитием цифровых технологий перед человечеством появляются новые дилеммы, требующие новых подходов. Наше общее будущее во многом определяется тем, какой выбор сделают подрастающие поколения, на какую систему ценностей они будут ориентироваться, каким будет нравственный стержень, поддерживающий их в принятии решений. Будут ли технологии служить человеку или им будет позволено доминировать? Все эти вопросы нашего времени не предполагают скорых ответов, но требуют всеобщего участия и глубокого размышления. Конечно, большое значение будет иметь содержание образовательных программ в учебных учреждениях. Насколько эти программы могут выработать отношение к технологиям как к умным помощникам? В какой степени обучение поможет провести демаркационную линию между двумя сферами, сугубо человеческой и технологической? Как обучение поможет обозначить предел, до которого технологии смогут оказывать на нас свое воздействие? Приглашение представителей религиозных общин к разработке таких учебных программ может оказаться очень полезным, так как у религиозных общин накоплен опыт взращивания нравственных основ в человеческом сознании. Например, в своих воспитательных подходах сообщество Бахаи опирается на такие глубокие нравственные концепции, как благородство человека и самостоятельное исследование истины. Благородство человека подразумевает, что каждый с рождения наделен талантами и способностями. Понимание благородства человека не приемлет таких подходов, при которых человека подавляют, угнетают или манипулируют его сознанием. Без должного образования в человеке не может проявиться высшая природа, и он навсегда остается заточенным в тисках своей низменной природы, которая наиболее уязвима перед манипуляциями. В своем самостоятельном исследовании истины человек полагается на разум. С помощью него человек может проникать в суть всякой вещи во Вселенной и подчинять ее своей воле. Чтобы исследовать истину, человеку не следует попадаться в ловушку слепого подражания или фанатизма. Ему нужно взирать на все своими глазами, а не глазами соседа, размышлять своим разумом, а не разумом других. В завершении выступления хотелось бы подчеркнуть, что наши взаимоотношения с технологиями не должны носить дихотомичный характер. Другими словами, не следует воспринимать их как взаимоисключающие. Технологии стали неотъемлемой частью окружающей нас реальности и останутся таковыми навсегда. Но управление развитием технологий полностью находится в наших руках и зависит от нашей коллективной способности осознавать свою человеческую природу, природу существ, наделенных разумом и душой. Спасибо за внимание. Thank you. Thank you very much, Mr. Chiprabai, for highlighting the role of technology in fostering unity and mutual understanding. I now invite Mr. Mohamed El-Amin, Director of the Regional Office of the Muslim Council of Elders for Central Asia, to take the floor. Your Excellency Gulzana Kojabai,
Chair of the Board of the International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue, Your Excellency Kalijanov Marat, the Deputy Chairman of the Board, Your Excellency Ravvan Hasanov, Executive Director at Baku International Center for Multiculturalism, distinguished participants, dear colleagues and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great honor to address this international roundtable on artificial intelligence and cultural diversity, while we are seeking a universal ethics to govern the advancement of AI. In the beginning, I extend my sincere appreciation to the International Center for Interfaith and Interreligious Dialogue in Astana and the Baku Center for International Multiculturalism for organizing this event. Today, we are gathered here to examine a vital question, which is how can AI help humanity to govern the advancement of AI? How can AI help humanity to be more human-centered or human-oriented, rather focusing only on machines and computers? This question challenges us because it reflects not just on what we can achieve, but also how can we utilize our achievement for the good of a humanity. Earlier in this year, in February this year, Muslim Council of Elders in Central Asia, together with the Eurasian National University in Kazakhstan, held a regional workshop in Astana under the title of Artificial Intelligence and Ethics, a Sustainable Future. Scholars and experts from across the Central Asian countries, they gathered to see how AI can serve humanity while upholding moral values. And the key message of this workshop was clear. Artificial intelligence is not only a technological revolution, but also a moral test for our generation. And we need to address it with dignity, fairness, and responsibility. For sure, AI can become a tool for good by helping humanity to fight poverty and heal diseases and even bridge the culture between communities. But without ethics, it can affect negatively on our lives and our humanity. In this regard, I am pleased to share that Muslim Council of Elders in Central Asia will continue this path and will have important conversation on the regional level of Central Asia. On 28th of November in Turkestan, together with the Khoja Ahmed Yusawi International University, we will hold a roundtable on media and peace in the age of artificial intelligence. We will focus on ethical AI. And also on December 19th, we will hold another roundtable, will be under the same title. These initiatives aim to strengthen the regional cooperation and promote culture of responsibility and ethical AI. Dear colleagues and friends, in our world, technology crosses all the borders. There is no any border for the technology. And this affects our daily life. And therefore, we need to have a common shared moral ethics of the AI and advancement, to shape it with responsibility, dignity, and to be more fairness in using AI in our lives. The Muslim Council of Elders in Central Asia is committed to promoting dialogue on AI ethics, peace building, and interfaith cooperation through partnership with the university and international institutions. But also, we must include all concerned parties, even the private sectors, the private AI companies who are working in the advancement of AI. We must give them also the floor to participate, to see how they see our work and how can we integrate our work with their work so that we can have more of a common goal that we can work together to achieve.
as the history shows us, from the scholar of Bukhara to the House of Wisdom in Baghdad, a true progress arises when faith and reason work together. And we must work together to ensure that every innovation protects life and every code reflects our compassion with the others. And we must succeed to ensure that AI serves humanity in more responsible way. Thank you so much for your attention. Thank you, Mr. Elamin, for your wise reflections on the role of the spiritual leadership in the age of AI. Our next speaker is Mr. Oleg Sinyakov, Director of the Department of Monitoring at the Center for the Study of Religions of the city of Astana. Mr. Sinyakov, the floor is yours. Thank you so much for giving me the word. I'm very glad to see you, and I thank the organizers of this event. My English is not so good, that's why I need to present my report in Russian. Сегодня искусственный интеллект становится не просто технологией, а частью повседневной жизни. Он помогает врачам ставить диагнозы, учителям анализировать успеваемость, компаниям принимать решения. Однако с ростом возможностей искусственного интеллекта растет и главный вопрос. На каких моральных принципах он должен работать? Особенно остро эта проблема проявляется в условиях культурного и религиозного разнообразия. Ведь человечество не имеет единой системы ценностей именно во всем мире. Да, в отдельных регионах имеет, но в мире в целом они могут различаться. Разные страны, народы и религии по-разному понимают, что такое добро, справедливость и правильное поведение. И в связи с этим есть следующие вызовы для искусственного интеллекта. Первое – это культурное многообразие. Искусственный интеллект обучается на огромных массивах данных, которые отражают разные культуры и нормы. Но то, что приемлемо в одной культуре, может считаться недопустимым в другой. Например, отношение к семье, уважение к старшим, социальные роли мужчин и женщин, вопросы морали и достоинства. Поэтому искусственный интеллект должен быть способен понимать контекст и не навязывать единый глобальный стандарт, чтобы не разрушать культурные особенности народов. Второе. Религия как основной источник этических норм. Когда мы говорим об универсальной этике, невозможно обойти стороной роль религии. На протяжении веков именно религиозные учения формировали моральные нормы, которые действуют в человеческих обществах до сих пор. Например, христианство делает акцент на любви, милосердии и ценности личности. Ислам подчеркивает справедливость, честность и ответственность перед Аллахом. Иудаизм учит уважению к закону и святости жизни. Буддизм говорит о ненасилии и гармонии. Индуизм учит непричинению вреда и духовной дисциплине. Бахаи подчеркивают полное равноправие полов и единство человечества. Несмотря на различия, все религии сходятся в главном. Человек ценен, жизнь священна, зло не должно попускаться, а справедливость – основа общества. Эти идеи могут стать фундаментом для этики искусственного интеллекта. Третье. Универсальные ценности – мост между религией и искусственным интеллектом. Если мы проанализируем религиозные традиции, то увидим, что у них есть общие моральные принципы. Они могут стать универсальной этикой для искусственного интеллекта. Это, допустим, запрет на причинение вреда. Все религии говорят о защите жизни. Для искусственного интеллекта это означает, никакие алгоритмы не должны создавать угрозу людям. Второе. Справедливость и отсутствие дискриминации. Вера учит относиться ко всем людям достойно, вне зависимости от их происхождения. Искусственный интеллект тоже должен исключать предвзятость по полу, расе, религии и национальности, этнической принадлежности. Третье. Честность и прозрачность. Религиозная мораль требует правдивости. Искусственный интеллект должен быть
объяснимым. Люди имеют право понимать, почему он принимает те или иные решения. Четвертое – забота и милосердие. Религия побуждает помогать ближнему. Искусственный интеллект должен усиливать человеческое благополучие, а не заменять человечность. Таким образом, религия дает нравственные ориентиры, которые помогают создать более гуманное и ответственное использование технологий. Далее, новые духовные вопросы, которые поднимает искусственный интеллект. Появление искусственного интеллекта вызывает вопросы, которые ранее были невозможными. Может ли искусственный интеллект нарушать религиозные нормы из-за неправильных данных? Как защитить религиозные чувства людей при взаимодействии с искусственным интеллектом? Как быть, если нормы одной культуры противоречат нормам другой? Должен ли искусственный интеллект соблюдать законы шариата, например, каноны христианства или иудейские запреты в теократических государствах? Эти вопросы требуют диалога между технологиями, философами и религиозными лидерами. Именно религия помогает увидеть не только технологическую, но и духовную сторону проблемы. В заключение хочу сказать, создание универсальной этики для искусственного интеллекта – это глобальная задача. Однако религия может стать надежным фундаментом, потому что она веками формировала нормы справедливости, уважения, честности и милосердия. Искусственный интеллект должен быть просто машиной, повторяющей данные. Он не должен быть, то есть он должен стать инструментом, который уважает человеческое достоинство, понимает культурное многообразие и работает в соответствии с теми общечеловеческими ценностями, которые объединяют все религии мира. Только тогда искусственный интеллект станет силой, которая не разрушает культуру, а помогает людям разных традиций жить в мире и взаимопонимании. Thank you so much, my dear friends. Thank you, Mr. Sinekov, for your practical recommendations on responsible AI practices. I now invite Dr. Ayman Abdelmomen, Information Systems Consultant for the Al-Azhar Sheikh Dome, to deliver his presentation. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأزهر الشريف, from Al-Azhar Sharif, from Egypt. Peace be upon you. First of all, I'd like to thank all participants in this meeting where we discuss one of the most important challenges nowadays, the ethics of artificial intelligence and the responsibility each party holds to ensure that this technology remains in the service of humanity. My word about a proposal about ethical trust index for AI. But before speaking about this proposal, let us ensure that artificial intelligence is neutral. It has no good or bad intentions. It's simply a tool. Its impact depends on how humans use it. So, the real responsibility lies with the people, especially when it comes to deepfakes and bias. Responsibility is shared among 4 groups: AI companies, developers, end users, religious and cultural institutions. Developers must choose diverse training data for AI models, test models to detect bias, write clear and reviewable code. AI companies, it's clear that AI is spreading fast, much faster than the ethical frameworks around it. They should set clear rules for AI development, avoid sacrificing ethics for profit, be transparent about how their systems work.
The end user should use AI responsibly, avoid sharing misinformation, check the accuracy of information. Religious and cultural institutions should participate in ethical reviews of AI. They should educate communities about risks and opportunities of AI. They should develop clear policies for using AI in religious content. Now, let us speak about my proposal. In the beginning, what is not measurable cannot be managed or controlled. So, we need a measurable tool, Ethical Trust Index, ETI AI. The index is a global standard that measures how accurate, honest, and ethical AI models when dealing with values, culture, and religious content. The index ranges from 0 to 100. It has 3 layers. The local layer, 10% of the index, tailored to local laws and traditions. Cultural layer, 30%, adapted to regional values. Global layer, 60%, based on universal principles like fairness and transparency. The goals of the index to protect core values from distortion, reduce AI hallucination, build public trust between users, respect cultural diversity, ensure AI supports human judgment, not replaces it. Outputs of the ETI AI, a public website with results, a digital trust badge for AI systems and platforms, an annual report ranking the top and bottom models in ethics. I call on all religious and cultural institutions to adopt and develop the index. Thank you from Al-Azhar Sharif. Thank you, Dr. Abdel Momen, for your compelling reflections and also the presentation on intersection of technological innovation and religious tradition. Our next speaker is Bishop Rostislav Novgorodov of the Evangelical Lutheran Church in Kazakhstan and representative of the World Lutheran Federation. Bishop Novgorodov, the floor is yours. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Для меня большая радость и честь участвовать в подобном мероприятии. Я приветствую всех тех спикеров, которые уже были организаторами этого мероприятия. И хотел бы сказать, что мне особенно было интересно слушать докладчиков Ивана Иванова и Олега Синякова, потому что те моменты и вопросы, которые они затронули в своих докладах, они были, наверное, очень близки мне в тех вопросах, с которыми работаю я, поскольку все-таки я очень часто сталкиваюсь уже с теми моментами, когда люди задают вопросы о практическом использовании различных искусственных технологий, искусственного интеллекта в религиозной жизни. В Казахстане пока таких
каких-то примеров я не могу найти, но, допустим, в Германии, в Европе уже существуют электронные служители церкви, которые на ваш выбор вы можете нажать кнопку, и он благословит вас или там даст какой-то совет. Как к этому относиться, я не даю вердикт сейчас, но в любом случае это тот момент, когда у людей возникают вопросы. А насколько это с точки зрения религиозной морали, насколько это допустимо? Потому что если мы говорим об искусственном интеллекте, в том смысле, что это как целый комплекс каких-то технологий, которые способны заменять своей деятельностью ту часть сферы человека, где всегда требовалось его мышление, требовалось его суждение. Также для меня был немножко странный довольно опыт. Это когда в Российской Федерации, в городе Санкт-Петербург, имел возможность увидеть, значит, новую современную исповедальню, где нет служителя, где просто есть монитор, и человек, который хочет исповедоваться, он заходит, значит, перед ним компьютер, и он нажимает, хотите ли вы исповедоваться, он нажимает «да», и там экран двигается дальше, значит, нажмите кнопку, какие грехи вы совершили на этой неделе, значит, он ставит галочки. Вот, там, раскаиваетесь ли вы в них, да, там, и вот все в таком роде. Безусловно, это, говоря именно о религиозной морали, я думаю, что моя позиция все-таки такая, что религиозные институты, они остаются, по крайней мере, желательно бы, чтобы они оставались тем местом, где люди возвращаются в ту реальность, где когда-то не было искусственного интеллекта. Потому что есть вещи, которые при всем уважении к разработчикам искусственного интеллекта, те вещи, которые относятся не к человеческому только мышлению, но к человеческому отношению. Те вещи, которые невозможно продублировать, те вещи, которые невозможно создать кнопкой Ctrl-C, Ctrl-V, это неподдельная человеческая надежда, поддержка, желание помочь другому, потому что человек, в отличие от техники, он может быть как искренним, так и нет. То есть есть техника в этом плане, возможно, более честная в каких-то вещах. То есть я вижу величайшие плюсы искусственного интеллекта в различных сферах, тех, которые касаются медицинских технологий. Безусловно, мы сегодня не можем себе представить наш мир без этого. Никто не хочет представить, что в мире нет МРТ, КТ, да, или, допустим, бионических имплантов для людей с инвалидностью. Никто, я бы не хотел, чтобы это исчезло в мире. Да, я, наоборот, за то, чтобы это было, но действительно, те вопросы, когда религия соприкасается с чем-то новым, с чем-то, что вошло в этот мир в 21 веке, у нее возникают законные, хорошие вопросы, и прекрасно, что на таких конференциях есть эти площадки, где мы можем обсудить, услышать мнение друг друга из разных уголков мира, сделать какие-то выводы, и, что самое важное, что эти конференции продолжаются, и наши совместные размышления дают нам возможность мыслить, развивать какие-то свои формы отношения к той или иной сфере проявления искусственного интеллекта, и, что самое важное, задавать все новые и новые вопросы. Огромное спасибо за приглашение и за возможность участвовать. Спасибо. Okay, thank you, Bishop Novgorodov, for sharing your and Lutheran community's perspective on these important ethical topics, especially connection of religion and technological advancements. I now invite Mr. Lukasz Niemiec, Parish Director of the Roman Catholic Church of Our Lady of Perpetual Help in Uralsk, to deliver his remarks. Приветствую всех участников этого круглого онлайн-стола, посвященному тему искусственный интеллект и культурное разнообразие в поисках универсальной этики.
И если мы стремимся в поисках универсальной этики, то надо себе задать два вопроса. Первый вопрос – это возможно? А другой вопрос – как мы будем соединять этот опыт, который каждый, кто участвует в поисках такой универсальной этики, вносит. И тут католическая церковь имеет уже опыт, который длится несколько лет. В 2020 году Папская академия жизни начала воздвигать такой проект известный Rome Call for AI Ethics. Рим вызывает к этике искусственного интеллекта. И в эту группу были вовлечены тоже представители разных религий, и тоже откликнулись представители известных компаний. Такие компании, как хотя бы Cisco Systems. Это компания, которая является разработчиком сетевого оборудования и программных обеспечений в сфере информационной безопасности. Конечно, для католической церкви решающее значение имеет тоже учение римских понтификов. Учение католической церкви, но оно формируется за счет тоже учения пап римских. И тут особенное влияние папы Франциска, упокойного понтифика, который умер, как мы помним, в понедельник после Пасхи этого года, и папы Льва XIV, который является папой римским с 8 мая текущего года. И хотел бы немного всем участникам этого круглого стола представить учение католической церкви в области искусственного интеллекта. Начну, может, с таких документов нам близких. Первое это будет документ с 1 января 2024 года. Это послание Святейшего Отца Франциска на 57-й Всемирный день мира. 1 января каждого года это в католической церкви День мира. И понтифик направляет послание всем, не только католикам, но и людям, которые хотят это услышать. И папа Франциск писал так. Отсутствие различных уровней посредничества, которые вводят эти системы, он говорит о искусственном интеллекте, особенным образом приводит к риску предвзятости и дискриминации. Системные ошибки могут легко множиться, порождая не только несправедливость в отдельных случаях, но и в силу эффекта домино реальные формы социального неравенства. Я уже не могу посчитать, сколько раз я в ваших выступлениях слышал эту фразу, так что, конечно, другими словами, но то же самое. Поэтому мы видим, как католическая церковь участвует в этом деле, в поисках этой универсальной этики. Хочу здесь тоже подчеркнуть значение саммита группы G7, которое было в прошлом году, 14 июня 2024 года в Италии. И на этом саммите первый раз выступал Папа Франциск. И вновь его слова, которые здесь уже звучали, может, немножко другими словами, но вы все узнаете эту мысль. Папа в то время говорил так. Разговор о технологиях – это разговор о том, что значит быть человеком.
и, следовательно, о нашем уникальном положении между свободой и ответственностью. То есть это означает разговор об этике. Только если призвание технологий к служению человечеству будет гарантировано, технологические инструменты раскроют не только величие и уникальное достоинство человека, но и мандат, который последний получил для развития и защиты планеты и всех ее жителей. В этом предложении Папы Франциска почти каждое слово важное, потому что подчеркивается то, что церковь учит всегда. Каждая вещь, которую изобрел человек, является лишь только инструментом, которым человек может пользоваться. И с момента, когда человечество начало пользоваться огнем, ножом, то является вопрос, какие последствия. И можно этим пользоваться во благо, и во добро, и во грех, во зло. Поэтому над этим нужно всегда задуматься, и без этого, без этих вопросов нельзя пользоваться вещами. Тут есть одна важная вещь. Нужно подчеркнуть это, что все изобретения человеческие, они всегда требуют отношения к этике. Потому что без этого, как учит тоже история и опыт, но приходят великие проблемы для человечества. Особо важным документом для нас, католиков, но не только для нас, думаю, для всех людей будет комментарий об отношениях между искусственным интеллектом и интеллектом человеческим, который был издан 28 января 2025 года. Он был издан конгрегацией дикастерией вероучения и дикастерией культуры и образования. Дикастерии это есть учреждения, которые служат Папе Римскому в исполнении его миссии, поэтому они всегда формируют такие документы. И в 117 параграфах «Антиква et nova», bo такой есть титул. Я, может, прочитаю первые слова, которые нам помогут понять, почему титул «Антиква et nova». Как вы знаете, титулы папских документов часто начинаются со слов на латинском языке. «Антиква et nova». С мудростью так старой, как и новой, мы призваны размышлять над современными вызовами и возможностями, возникающими в результате научно-технического прогресса. Это очень важно, чтобы приложить не только знания этические, философские, которые мы имеем сегодня, но чтобы тоже вспомнить тех ученых, тех философов, тех богословов, которые уже давно что-то высказали, что может нам помочь тоже и в области искусственного интеллекта. И церковь пользуется этой методой, и поэтому в этом документе тоже можем встретить учение, например, святого Фомы Аквинского, великого богослова католической церкви. Можем встретить учение тоже других философов. Но тоже упоминается хотя бы то, что, наверное, все знают, тест Тюринга, который нам говорит о том, можно ли отличить искусственный интеллект от человеческого интеллекта. Есть такой тест, который дает нам такую возможность. Что важно в этом документе, о котором я теперь говорю? Очень важно есть, что католическая церковь в своем учении попыталась показать разницу между человеческим интеллектом
а искусственным интеллектом. Я прочитаю, потому что это очень важная вещь. 33 пункт. Человеческий интеллект заключается не столько в выполнении функциональных задач, сколько в понимании и активном взаимодействии с реальностью во всех ее измерениях. Он также способен к неожиданным озарениям. Поскольку искусственный интеллект лишен богатства телесности, взаимоотношений и открытости человеческого сердца к истине и добру, его способности, хотя они кажутся безграничными, несопоставимы с возможностью болезнь. Поистине, многие человеческие переживания открывают перед нами новые горизонты и дают возможность обрести новую мудрость. Ни одно устройство, работающее исключительно с данными, не может сравниться с этими Okay, thank you for Mr. Nimitz for his reflections. And I guess he has some problems with the connection. Okay, just a second. Я не помню, как долго, когда мне выключило. Или пункт 33. Вы начали с пункта 33. Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо, потому что я не знаю, почему пропал интернет. Я прочитаю еще раз, потому что это очень важно. Человеческий интеллект заключается не столько в выполнении функциональных задач, сколько в понимании и активном взаимодействии с реальностью во всех ее измерениях. Он также способен к неожиданным озарениям. Поскольку искусственный интеллект лишен богатства телесности, взаимоотношений и открытости человеческого сердца к истине и добру, его способности, хотя они кажутся безграничными, несопоставимы с возможностью человека постигать реальность. И теперь это слово хотел бы, чтобы все запомнили. Мы многому учимся через болезнь, объятия, примирение и даже простой закат. Поистине, многие человеческие переживания открывают перед нами новые горизонты и дают возможность обрести новую мудрость. Ни одно устройство, работающее исключительно с данными, не может сравниться с этими и с бесчисленными другими переживаниями, наполняющими нашу жизнь. Нисколько, и это есть, видим, то самое важное определение разницы между искусственным интеллектом и человеческим интеллектом, что человеческий интеллект взаимодействует с нашей телесностью, поэтому он всегда будет отличаться. В этом документе папа тоже затрагивает влияние искусственного интеллекта на войну. То есть, конечно, проблема всех этих машин, которые будут работать автономно и могут без решения человека убивать. И папа говорит прямо. И церковь потом в этом документе, о котором я говорю, это подтверждает. Это нужно запретить, чтобы никогда автономная машина не могла убивать другого человека. Говорится тоже о влиянию искусственного интеллекта на отношения между людьми. Но мы видим, что человек может общаться просто не с живым человеком, а
Но достаточно, скажем так, знаем примеры, когда человек сам и хотя бы за лисой разговаривает. Это тоже есть проблема, которая возникает в наше время. Прошу прощения, господин немец, у нас по времени регламент уже... Да, я уже заканчиваю. Наконец скажу только одно слово. Я понимаю, Папа Лев XIV, текущий понтифик, говорил, что свое имя он избрал вот именно из-за того, что в наше время есть революция искусственного интеллекта. И так как Папа Лев XIII когда-то ответил на революцию промышленности через свое учение, так он хочет ответить на вызовы современного мира, связанные с искусственным интеллектом. И буквально 5 дней назад была конференция в Ватикане, посвященная влиянию искусственного интеллекта на воспитание детей, где Папа принял участников в этой конференции. Спасибо. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Nemes, for thorough information, sharing all the messages of Roman Catholic Church on especially the human intelligence and difference of human intelligence and artificial intelligence. Our next speaker is Ms. Zainab Siddiq, head of the PR service for the Grand Imam of Al-Azhar. Ms. Siddiq, you have the floor. Your Excellency, my distinguished participants, my dear friends, peace be upon you all. Hello, everyone. It's really a pleasure to join you today online and to be part of this important gathering hosted from the beautiful city of Astana. Thank you for inviting me to this important conversation about the artificial intelligence and cultural diversity, seeking a universal ethics. I hope I will be into the point. We all see that our world is changing at a crazy speed. Every single day, technology is becoming more powerful and capable. AI can now write, draw, speak, and even think in ways that completely blow us away. But with this kind of power, we have a huge responsibility. AI is now touching every area of our lives, even our faith and religion. And if we are not thoughtful about this, it could easily cause confusion and real problems. I would like to ask you to think about a few samples. Sometimes people use AI to get answers about religious questions, completely skipping the real scholars. And we often see that fake religious videos or messages popping up online. The worst still, some people are starting to trust these machines more than our core human values and our conscience. This is why we simply must steer AI using our human and moral compass. Technology has to stay our servant, our tool, not become the one in charge. Thankfully, the world is already starting to move this way. I would like to refer to the UNESCO. In 2021, more than 193 countries through UNESCO agreed on the first global rules for ethics, for AI ethics. These rules emphasize human rights, respect, fairness, and being responsible. Religious communities also have a massive part to play. Here, I have to mention the fantastic work done by Al-Azhar Sharif and the Vatican. The Grand Imam of Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayyib, worked with the Vatican on the Rome Call for AI ethics. This call is a vital reminder that AI must always work for humanity. It should never take control. It also talks about being open and exclusive and ensuring safety. And of course, these are values that every faith shares. I would like to highlight the recent initiatives from Al-Azhar Sharif that reflects our commitment to using AI responsibility in religious guidance, which maybe my colleague, Dr. Ayman, will share more details about it with you.
Al-Azhar al-Sharif has recently presented a pioneering project called Fatwa AI, the Smart Fatwa Platform. This system doesn't issue independent fatwa. Instead, it supports mufti and researchers by using advanced AI tools to collect evidence, summarize different scholarly opinions, and generate an essential draft. While the human mufti remains fully responsible for verification, reasoning, and issuing the final fatwa. This project shows how religious institutions like Al-Azhar al-Sharif adopt modern technology without losing human judgment and also ethical responsibility or scholar authority. So now we have to think about what we are the next steps we can together take. From my opinion, we can talk more and educate our young people, students, and everyone working in tech about using AI in the right way, of course. We can set up small teams in our religious centers made up of scholars, thinkers, and tech experts to write practical local guides on ethics. Third, we can train our leaders and content creators on how to use AI wisely and carefully. Fourth, we must protect people from misleading religious content and block those using AI to spread false messages. Finally, we can partner with governments and tech companies to make sure that AI follows the same moral standards everywhere in the world. My dear friends, we are standing at a huge decision point right now. The choice is clear. Do we let AI change our values for us, or do we lead AI using the values we already have? Religious institutions absolutely can and must lead this effort to keep the truth safe, protect human dignity, and ensure that technology helps people thrive instead of replacing them. From this beautiful city of Astana, let's commit to working together so that artificial intelligence becomes a light guiding humanity, not a danger to it. Thank you so much, and peace be upon you all. Thank you, Ms. Sadiq, for emphasizing our shared ethical foundations across cultures and traditions, as well as recommendations on the global ethical standard for AI. Our final speaker is Mr. Marwan Sarwar Gil, Imam and President of the Ahmadiyya Muslim community in Argentina. Mr. Gil, the floor is yours. Assalamu alaikum, peace be upon you all. Last but not least, thank you very much for the kind invitation. And first of all, Her Excellency Gulzara Kozavai and also His Excellency Ravan Hasanov from the both centers. And I really celebrate our gathering today, also especially in terms as I also had the honor to be personally in Astana 2 months ago. So it's very beautiful to see that as a follow-up of what especially his president, His Excellency, highlighted in his opening speech, that religions should come together to discuss, especially now one of the points he had mentioned was the new era of artificial intelligence and our challenges. So I celebrate this as a first step, as a very concrete shape of that dialogue and open global platform. And I think there's no doubt about it that technology in general, especially in the last century, has transformed our lives, our relationships in a way that it's now almost impossible for us to catch up, especially then with the innovation of or invention of internet, and then especially a new era with smartphones and social media. And now this era of artificial intelligence, it has taken us to very new dimensions. And it's very interesting to see that back in 2016 already, the CEO of Google at that time, Mr. Pichai, he at that point
already said that the most important thing for humanity is currently the artificial intelligence. Now we can argue about this because he said it's even more important than working on electricity or fire. Obviously, we can argue about this, but there's no, I think, argue or dispute about the importance of artificial intelligence it will have in the lives of our children and even the future generations. That's why I think it's fundamental that this discussion does not only involve scholars or scientists, but it has to be the center conversation in our aulas, in our mosques, synagogues, churches, and especially most of all at the dining tables with the children, with the next generation. Because when we speak about artificial intelligence, I think it's important, and in my case, and also for many of the Muslims who live in the West, what we see, and especially whilst preparing as well some of the thoughts about today's session, at the end, artificial intelligence is gonna reproduce, it's gonna be a mirror of what we insert into it, of what we want to share or input into this whole system. And to just share an example, especially of our non-Muslim friends who are participating here. I was just playing around a little bit before this and typing, for example, in Google, before this, for example, terms like jihad and Allahu Akbar. And it's very interesting to see that all of us Muslims, we know jihad. It has nothing to do with war. It has nothing to do with violent, extremist or terrorist acts. It's the literal meaning in Arabic of jihad is a struggle for a noble cause or for the love of God. But if you put these images in Google right now, the first images you will get is complete opposite. It's terrorist extremists, and it shows you the link of jihad with the complete opposite meaning of what we Muslim practice, the same Allahu Akbar. So that's the danger, which I just give a short example that how where the real danger is. So that's why also like over the last decade, I think now we got used to it. But I remember 10 years ago, it was like such a new word and term. But now all we know that it's a part of our everyday life, especially when we speak about media, is fake news. What we do, and especially if you keep that in mind, that fake news many times are 6 to 7 times much faster circulating than even real news, right? So that's I think the huge challenge which we have to face. And at the end, especially to connect it with my religious teachings, or in my case, as my identity as the Imam and representative of the Ahmadiyya Muslim community, in Islam, we have a very noble saying, I think, which is very useful to tackle this. In one of the sayings of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, he defined, and it's even the first saying of that book, of that collection, it says in Arabic, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. It means that all our actions are based upon our intentions. So even if you pretend to have a good deed, but your intention is bad, it's going to be vain. So at the end, I believe as a Muslim that God has created everything with a purpose. Nothing has been created in vain. But what is very important is the use of how we use those tools defines if it's good or bad. Just a very small example, even in the Quran, it is mentioned about the importance of words. So it gives example that good words are like a tree which has a very deep root in the earth, and the branches reaches out to the heaven. And then it gives an example of a bad word, that it doesn't bring out anything then vanish. And up to the point that it even says that bad words or fitna, disorder is even worse than killing people, because it can destroy all societies or humanity. But on the other side, the same word is the one which was revealed to us through divine revelation. So at the end, it's a use, how we use the same skill of speaking in a good or a bad way, which is going to ultimately define. And at this discussion, as a Muslim and according to the Islamic values, to my understanding, is that the core discussion is either artificial intelligence, if we pretend by this to replace the human intellect, the human importance in the universe, and ultimately God,
from the system, or we want to play, or we want to replace God with artificial intelligence, or if we want to use all these tools, which are not only legitimate, but also very useful to support God's will, the human's importance in the universe, and ultimately not to ignore that at the end, still we human as a race, as a mankind, we will always have the accountability and the responsibility over all our actions. So with this, and I know as well that we had already exceeded the time, I will finish my reflections. And once again, thank you very much for the invitation. I really celebrate this platform, and it was a pleasure being part of it. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Gill, for your thoughtful exploration of innovation and ethics from an Islamic perspective, and especially about the human factor that is most important, and we have to use technology rather than be under influence of it. Okay, and the last section of our roundtable today is an open discussion. However, and unfortunately, we are out of time. On this regard, on behalf of the organizers, I extend our sincere gratitude to all speakers and participants for your meaningful contributions. It is now my honor to invite the chair to deliver the concluding remarks. Ms. Gulsana Khajabay, please, the floor is yours. Mr. Mahdi, thank you very much. Dear colleagues, dear participants of the roundtable, it was really my great pleasure to see, to listen to you and see really interesting insights on the topic. It's quite, as we highlighted in the beginning, it's quite a complicated topic in general. So we have many questions, we have many opinions. We still, and I was thinking just a couple minutes ago that we still have the real question about the AI and cultural diversity and religions is open. How can we ensure that AI not devalue the human culture, the human dignity? So the question is still there, and it's not bad. It means that we will continue our discussions. But anyway, today we got many interesting insights from different perspectives, from different religious teachings. It's very important. I also would like to note the presentation of Al-Azhar. It was quite interesting about this index, ethical trust index. It's really interesting, and our center would like to maybe collaborate with the Al-Azhar on an exchange views on this index and how we can develop it. So thank you very much for that presentation. And also I'd like again to thank our partner, Baku International Center of Multiculturalism, and personally Mr. Ravan Gasanov for his support of this roundtable, and in general for his support of the cooperation between our centers. Again, thank you very much for all of you, and hopefully we'll see you next time. And the last point is that to preserve all your presentations to be shared later with a broad audience, we'd like to collect your presentations, and if you don't mind, to publish it in our quarterly journal.
Our center publishes quarterly journal. If you don't mind, we would like to make it available for broader audience. So thank you very much, dear colleagues, and good luck. Thank you very much. Goodbye. Okay, thank you. With this, we officially conclude our roundtable. I'd like to express my sincere appreciation to all speakers and participants for their valuable contributions and insightful discussion. We look forward to continued cooperation and further dialogue. Thank you and have a good day. Thank you very much. That's a very privilege and honor to work with you, Gulshana. Thank you. And all colleagues, thank you all speakers. Appreciate it. Thank you. Bye. Всем спасибо.